The hospitality of the people of Ikaria is a gift to treasure. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτήν την υποδοχή. Η δικιά σας φιλοξενία είναι πολύτιμη. Each of us comes to you burdened by sufferings, gripping the land and communities from which we travel. It is therefore a great joy to be able to take refuge on your beautiful island, to find here a haven, a generous and sheltering port in the storm. Καθένας από εμάς έρχεται σε εσάς με το βάρος των δεινών που ταλανίζουν τις χώρες και τις κοινότητες από τις οποίες ερχόμαστε. Γι' αυτό είναι μεγάλη χαρά που βρίσκουμε καταφύγιο στο όμορφο νησί σας, που βρίσκουμε εδώ έναν παράδεισο, γενναιόδωρο και απάγειο λιμάνι στην καταιγίδα, που μπορούμε να μιλήσουμε με ανοιχτές καρδιές και ανοιχτά μυαλά για το τι μπορεί να γίνει. Where we can talk with open hearts and minds about what can be done to reclaim democracy and rebuild economies worthy of future generations. Many countries have been unfairly labeled failed states. Δεν είχα τελειώσει την πρόταση. Πώς θα καταλάβω ότι οι Άγγλοι μαθείς. Να μιλήσουμε λοιπόν με ανοιχτές καρδιές και ανοιχτά μυαλά για το τι μπορεί να γίνει για να επαναδιεκδικήσουμε τη δημοκρατία και να ξαναχτίσουμε οικονομίες που είναι επάξιες των μελλοντικών γενιών και όλων των πλασμάτων της γης. But these days, that label of failed state can accurately and usefully be applied to one country. Πολλές χώρες έχουν άδικα χαρακτηριστεί ως αποτυχημένα κράτη. Αλλά αυτές τις ημέρες αυτή η ταμπέλα μπορεί με ακρίβεια και χρήσιμα να υποθεί για μία χώρα. And that is the United States of America. The U.S. has experienced a slow-motion coup d'etat by powerful corporations. Και αυτή η χώρα, η οποία είναι αποτυχημένο κράτος, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, από την οποία έρχομαι αυτή τη στιγμή. Οι ΗΠΑ έχουν βιώσει ένα πραξικόπημα σε αργή κίνηση από ισχυρές εταιρείες who have flooded our elections with vast amounts of money so that politicians and whole government agencies are largely captured. A neoliberal cult of austerity has taken over public conversations, even in what used to be the mainstream. Οι ΗΠΑ, λοιπόν, έχουν βιώσει ένα πραξικόπημα, είπαμε, σε αργή κίνηση από ισχυρές εταιρείες που έχουν κατακλείσει τις εκλογές μας με τεράστια χρηματικά ποσά, έτσι ώστε οι πολιτικοί και ολόκληροι κυβερνητικοί φορείς να είναι πολύ συγχρονισμένοι. Μια νεοφιλελεύθερη λατρεία της λιτότητας έχει καταλάβει τις δημόσιες συζητήσεις, ακόμα και σε αυτές που θεωρούνταν mainstream. Κυρία. Under cover of austerity, education, social welfare, and health programs are slashed, while poverty and inequality soar. Unemployment and job security move up the class ladder, even into the professional middle class. Bankers blatantly break laws, yet are bailed out. Industry that feeds off subcontracts from the state does well, however, especially the bloated military. The massive, largely unregulated and unaudited military-industrial complex fuels our vastly destructive foreign wars and pours money into authoritarian regimes abroad and unconstitutional domestic surveillance at home that violate our most cherished values of ordinary Americans. Κάτω από το πέπλο της λιτότητας, η παιδεία, η κοινωνική πρόνοια και προγράμματα υγείας κατακριουργούνται, ενώ η φτώχεια και η ανισότητα εκτινάζονται. Η ανεργία και η εργασιακή ανασφάλεια ανεβαίνουν την ταξική σκάλα, αγγίζοντας ακόμα και τους επαγγελματίες της μεσαίας τάξης. Οι τραπεζίτες καταπατούν τους νόμους ομά, ωστόσο διασώζονται. Η βιομηχανία που τρέφεται από κρατικές επιχορηγήσεις σε ευδοκιμή, ιδίως ο παραφουσκωμένος στρατιωτικός τομέας. Το τεράστιο κατά πολύ μη ελεγχόμενο στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα τροφοδοτεί τους πολύ καταστρεπτικούς εξωτερικούς πολέμους, κατακλείζει με χρήματα τις αυταρχικές κυβερνήσεις του εξωτερικού και την αντισυνταγματική εξωτερική παρακολούθηση μέσα στη χώρα που παραβιάζει τις πιο σημαντικές και αγαπημένες αξίες του μέσου Αμερικανού πολίτη. I feel humbled to be here with so many of you coming from peoples around the Mediterranean who are showing such extraordinary courage, standing up for democracy, even in the face of tear gas, guns, tanks. Against my will and to my great shame,
Some of my tax dollars have funded those dreadful weapons of violence and domination. Νιώθω μια ταπεινότητα που είμαι εδώ με τόσους από εσάς που έρχονται από λαούς της Μεσογείου που δείχνουν τόσο ασυνήθιστα μεγάλο θάρρος, υπερασπιζόμενοι τη δημοκρατία ακόμα και όταν έρχονται αντιμέτωποι με δακρυγόνα όπλα και τάγκς. Ενάντια στην θέλησή μου και προς μεγάλη μου ντροπή, μερικά από τα δολάρια που πληρώνω σε φόρους έχουν χρηματοδοτήσει αυτά τα τρομερά όπλα βίας και κυριαρχίας. I keep over my desk a photo from March 2011, which spread through Facebook and social media. Just 1 month after the January 25 revolution in Tahrir Square, the people of the U.S. state of Wisconsin began to rise up against harsh austerity and anti-labor and occupied their capital in the tens of thousands. Κρατώ πάνω στο γραφείο μου μια φωτογραφία από το Μάρτιο του 2011 που διαδόθηκε μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Μόλις ένα μήνα μετά την επανάσταση της 25ης Ιανουαρίου στην πλατεία Ταχρήρ, οι άνθρωποι της Αμερικανικής πολιτείας του Wisconsin ξεσηκώθηκαν ενάντια στα σκληρά μέτρα λιτότητας και στα αντεργατικά μέτρα και δεκάδες χιλιάδες κατέλαβαν την πρωτεύουσα του Wisconsin. Πολλοί από τους ανθρώπους που έκαναν πορεία στο Wisconsin κρατούσαν αιγυπτιακές σημαίες για να τιμήσουν την έμπνευση που άντλησαν από τη Μεσόγειο ή πανό που έλεγαν «Περπάτα σαν Αιγύπτιος». Πάλι το πήγα αυτό μπροστά, έτσι. That's right. Many of those marching in Wisconsin carried Egyptian flags to honor the inspiration they drew from the Mediterranean, or signs saying, "Walk like an Egyptian." And in response, in the photo over my desk, a young man in Tahrir Square holds up a sign in English saying, "Egypt supports Wisconsin. One world, one pain." Περπάτα σαν Αιγύπτιος, έτσι, η φωτογραφία που λέγαμε. Και ως απάντηση στην φωτογραφία πάνω στο γραφείο μου, ένας νεαρός άντρας στην πλατεία Ταχρήρ της Αιγύπτου κρατάει ένα πανό που λέει στα αγγλικά «Η Αίγυπτος υποστηρίζει το Wisconsin. Ένας κόσμος, ένας πόνος». One world, one pain. This flame of solidarity and empathy has shown remarkable powers to leap across waters and languages in horizontal networks of people's movements. We are becoming good at social movement-based new forms of direct action. But what kind of government and economy can these diffuse, decentralized movements build? Ένας κόσμος, ένας πόνος, λοιπόν. Αυτή η φλόγα της αλληλεγγύης και της αλληλοκατανόησης έχει δείξει αξιοσημείωτη δύναμη να υπερπηδά θάλασσες και γλώσσες σε οριζόντια δίκτυα ανθρώπινων κινημάτων. Γινόμαστε καλοί στα κοινωνικά κινήματα που βασίζονται σε νέες μορφές άμεσης δράσης. Αλλά τι είδους διακυβέρνηση και οικονομία μπορούν αυτά τα διάσπαρτα αποκεντρωμένα κινήματα να χτίσουν? I come here immensely inspired by the revolutions of this region. I am hopeful and deeply grateful for what we can all learn from each other in order to answer these difficult questions. But I want to now speak a word of caution, a word about how revolutions can go wrong. Έρχομαι εδώ, απίστευτα εμπνευσμένοι από τις επαναστάσεις αυτής της περιοχής. Ευελπιστώ και είμαι βαθιά ευγνώμων για το τι μπορούμε όλοι να μάθουμε ο ένας από τον άλλον προκειμένου να απαντήσουμε σε αυτές τις δύσκολες ερωτήσεις. Αλλά θέλω τώρα να πω μια κουβέντα προειδοποιητική. Μια κουβέντα για το πώς οι επαναστάσεις μπορούν να πάνε στραβά. The failures of the American Revolution contain useful cautionary lessons for contemporary movements. I will be arguing that the most democratic and radical part of the American Revolution put ideas of the commons central to its political philosophy, and that the coup that makes the U.S. a largely but not entirely failed state now was the systematic attack on the idea of the commons by the American corporation. Οι αποτυχίες της Αμερικάνικης Επανάστασης περιέχουν χρήσιμα προοδοποιητικά μαθήματα για τα σύγχρονα κινήματα. Θα υποστηρίξω ότι το πιο δημοκρατικό και ριζοσπαστικό μέρος της Αμερικάνικης Επανάστασης τοποθετεί τις ιδέες των κοινών στο επίκεντρο της πολιτικής φιλοσοφίας. Και ότι τώρα το πραξικόπημα που έχει κάνει τις ΗΠΑ, εν πολλής αλλά όχι τελείως αποτυχημένο κράτος,
ήταν η συστηματική επίθεση στην ιδέα των κοινών από τις αμερικάνικες εταιρείες. Τι είναι λοιπόν τα κοινά? So what is the commons? The commons are natural or cultural resources accessible to all, which we care for collectively. Often societies make commons out of that which is necessary to individuals, that society deems it wrong to deny individuals access to, or to allow one individual to own it. Τα κοινά, λοιπόν, είναι φυσικοί ή πολιτισμικοί πόροι προσβάσιμοι σε όλους, τους οποίους φροντίζουμε συλλογικά. Συχνά, οι κοινωνίες δημιουργούν κοινά από αυτά που είναι τόσο απαραίτητα στα άτομα, τα οποία η κοινωνία θεωρεί λάθος να αρνηθεί την πρόσβαση σε αυτά ή να επιτρέψει σε ένα άτομο να τα αδειοποιείται. Even in the now hyper-individualist US, for instance, there is still a legal recognition of a water commons, a recognition that the general public can navigate shorelines and waterways, and that there are collective obligations to protect the health of watersheds as a public trust that transcends individual property rights. Capitalism glorifies the individual over the commons, but even under capitalism, some commons are recognized by law. The air is still an international commons in many respects, as are the oceans. Shamefully, the US lacks a real health commons, but I understand that in Ikaria you have been fighting for your own health commons. Commons are not only natural, they are also cultural and spiritual. Public parks, historic or religious sites, public museums and libraries are public goods that function as commons. Ακόμα και τώρα, λοιπόν, στην υπερεξατροκινικευμένη Αμερική, για παράδειγμα, υπάρχει ακόμα νομική αναγνώριση των νερών ως κοινών. Μια αναγνώριση ότι το ευρύ κοινό μπορεί να χρησιμοποιεί ακτογραμμές και πλωτούς δρόμους και ότι υπάρχουν συλλογικές υποχρεώσεις για την προστασία των υγροφώνων οριζόντων ως δημόσιο τραστ που διαπερνά τα ατομικά ιδιοκτησιακά δικαιώματα. Ο καπιταλισμός δίνει μεγαλύτερη αξία στο άτομο παρά στα κοινά, αλλά ακόμα και κάτω από τον καπιταλισμό, μερικά κοινά αναγνωρίζονται από τον νόμο. Ο αέρας είναι ακόμα διεθνές κοινό από πολλές πλευρές, όπως είναι και οι ωκεανοί. Δυστυχώς και με ντροπή, οι ΗΠΑ δεν έχουν αληθινά κοινά της υγείας, αλλά όπως καταλαβαίνω, στην Ικαρία παλεύετε και τα κοινά της υγείας σας. Τα κοινά δεν είναι μόνο φυσικά, είναι ακόμα πολιτισμικά και πνευματικά. Δημόσια πάρκα, ιστορικοί θρησκευτικοί χώροι, δημόσια μουσεία και βιβλιοθήκες είναι δημόσια αγαθά και λειτουργούν ως κοινά. I hear that there are some good fiddlers in Ikaria. You know fiddlers? Yeah, right. Well, I work in Appalachia, which is famous for its fiddle music. This music is a kind of cultural commons, a gift culture, shared, passed down from generation to generation. Ακούω πως υπάρχουν καλοί βιολιστές στην Ικαρία. Λοιπόν, δουλεύω στα Απαλάχια όρη, που είναι περιοχή φημισμένη για τα βιολιά της, το ξέρουμε όλοι. Αυτή η μουσική είναι είδος πολιτισμικών κοινών, ένα πολιτισμικό δώρο που μοιράζονται οι άνθρωποι και που μεταβιβάζεται από γενιά σε γενιά. The digital revolution has brought new commons into being, such as the internet, free, open software, Wikipedia, Google, and diverse political movements are growing around the world to defend key ecological and cultural resources as commons and non-privatizable, such as water, air, health, creative arts, education, and scholarship. Η ψηφιακή επανάσταση έχει δημιουργήσει νέα κοινά, όπως το ίντερνετ, το ελεύθερο λογισμικό, την Wikipedia κτλ. Και διαφορετικά πολιτικά κινήματα σε όλο τον κόσμο μεγαλώνουν για να προασπιστούν βασικούς οικολογικούς και πολιτισμικούς πόρους ως κοινά και μη ιδιωτικοποιήσιμα όπως το νερό, τον αέρα, την υγεία, τις δημιουργικές τέχνες και την παιδεία. A growing number of scholars are documenting the effectiveness of traditional commons, such as indigenous peoples' systems for managing forests, watersheds, heritage seas, and discovering that these systems of community-based natural resource management often work better than top-down government bureaucratic plans to preserve the environment. Ένας αυξανόμενος αριθμός ακαδημαϊκών ερευνών τεκμηριώνει την αποτελεσματικότητα των παραδοσιακών κοινών
όπως τα συστήματα διαχείρισης δασών των ντόπιων πληθυσμών, υδροφόρων οριζόντων, παραδοσιακών σπόρων, και ανακαλύπτει ότι αυτά τα κοινοτικά συστήματα διαχείρισης φυσικών πόρων συχνά δουλεύουν καλύτερα σε σχέση με τα από τα πάνω κυβερνητικά γραφειοκρατικά σχέδια για προστασία του περιβάλλοντος. I'm not going to talk about some of the history that I have in these pages here because it takes too long, but I hope some of you can come to our workshop. Δεν θα μιλήσω για όλα αυτά τα ζητήματα στην Αμερική γιατί θα πάρει πολύ καιρό, αλλά ελπίζω κάποιος να έρθει στο σεμινάριο να τα ακούσει. Το σεμινάριο είναι ανοιχτό και να προλαμβάνω άλλη μια φορά. But I just want to end by saying we are united in our common sufferings from the same flawed system. Our dreams are not yet flowers, they are still seeds. But I say, only fools underestimate a seed. There are stages in revolution. I ask you, when a seed is under the ground, can you see it? I ask you, when a seed is under the ground, is it weak? Μας ενώνουν λοιπόν τα κοινά μας δεινά από το ίδιο αποτυχημένο σύστημα. Τα όνειρά μας δεν είναι ακόμα λουλούδια, είναι ακόμα σπόροι. Αλλά λέω, μόνοι οι ανόητοι υποτιμούν ένα σπόρο. Υπάρχουν στάδια στις επαναστάσεις. Σας ρωτάω, όταν ένας σπόρος είναι κάτω από το χώμα, μπορείτε να τον δείτε? Σας ρωτάω, όταν ένας σπόρος είναι κάτω από το χώμα, είναι αδύναμος? The Appalachian author Janice Ray wrote recently, "There is no despair in a seed. It is when a seed is invisible that it is doing its most important work, its most potent, its most precious, its most unique work." I thank all of you, but especially Maria Barelli and Frosini Kutsutu and other organizers of this event for this wonderful opportunity to share, come together, and together plant some new seeds. Όπως συγγραφέας από τα Απαλάχια, Janice Ray, έγραψε πρόσφατα, δεν υπάρχει απελπισία σε ένα σπόρο. Όταν ένας σπόρος είναι αόρατος, είναι που κάνει την πιο σπουδαία, την πιο δυνατή, την πιο πολύτιμη, την πιο μοναδική του δουλειά. Σας ευχαριστώ όλους, αλλά ιδίως τη Μαρία Μπαρέλη, τη Φροσίνη Κουτσούτη και τους άλλους οργανωτές αυτής της εκδήλωσης για αυτή τη θαυμάσια ευκαιρία να βρεθούμε μαζί, να μοιραστούμε και να φυτέψουμε σπόρους.